Now, I request you to share this clip as much as you can, because it is really sad for our neighbors to know what is actually happening in our country, and so many Ugandans at many occasions seem to ignore. I'm going to show you a clip so that you can see these Kenyan politicians, what they think of our country, and they are right. They are completely right. For Kenya, it's worrying for them to even have a vice president that is friends with General Yoweri Museveni. They don't care about the friendship, but they are scared of what the vice president of Kenya, Ruto, might learn from General Museveni. This is sad because General Museveni is currently the oldest president in East Africa. He would have been the peacemaker in East Africa. He would have been the grandfather of peace in East Africa. All these other East African countries would actually be coming to him seeking for advice, but they can't because of his records, him and his party. I want you to watch this and I'm going to come back shortly. Museveni ni rafiki yangu. We want Ruto to come clear on his relationship with NRM. We want to ask him to share with Kenyans what ideals he's borrowing from NRM. What Museveni knows is how to destabilize, how to grab power by force. And so Ruto cannot claim to go to Uganda to learn on issues of how to win elections. The NRM record on human rights is not worth borrowing. The NRM record on democracy is not worth borrowing. The NRM record on good governance is not worth borrowing. The NRM record on freedom of the press is not worth borrowing. The NRM record on expanding civil society is not worth borrowing. The NRM record on fighting corruption is not worth borrowing. Museveni has never won any democratic election. What Museveni knows is how to destabilize, how to grab power by force. And so Ruto cannot claim to go to Uganda to learn on issues of how to win elections. The record of NRM on human rights is not worth borrowing. The NRM record on democracy is not worth borrowing. Even worse, the NRM party is of lifetime presidents, Junet Mohamed said. People need to wake up. These are Kenyans who are actually monitoring what's happening in our country. General Museveni, having been in power for more than 35 years, like I said, he would have been the grandfather of peace. All these young generations in other East African countries would be learning from him. This is shaming to Uganda, this is shaming to Ugandan politics, and this is shaming to everyone who actually has a Ugandan passport. Why do I say that? Our president has been in power for 35 years and the young generation have nothing to learn from him. Kino kiswaza ate era kibi nnyo naye nga twetaagisa okuzuukuka nti pulezidenti waffe abadde mu ntebe emyaka 35. Banneiba baffe e Kenya banyiivu nnyo just because Vice President Ruto essaawa zino Vice President we Kenya naye nga tumanyi ffenna ayagala kwesimbawo ku bwa president in the next Kenyan elections. Abana Kenya just ka friendship ako kabatiisa. Kiki kyogenda okuyiga ku General Museveni? Kiki kyomuyigako? Obeera otya friends n'omuntu bw'atyo? Ffe bye tubiganye bagamba ekintu kyokka kyasobola okuyiga mu Uganda ze tactics ezigenda okwonoona future ya Kenya, ze tactics ezigenda okuleeta chaos mu Kenya. Naye muganda wange gwe tulabanga kino ekintu kibi nnyo okubanga omusajja abadde mu ntebe emyaka 35. Neighboring countries, young generation bagamba tebalina kye bamuyigako, and that is not by mistake. It is because what they have done is evident. Lumumba yagamba n'agamba nti omuntu waba akoze ng'akoledde eggwanga lye teetaagisa kweyogerako because byaba akoze biba self-explanatory, byaba akoze byeyogerera. Look at Magufuli, may his soul rest in eternal peace. In a period of 5 years byakola byeyogerera. Omwana wa Magufuli obo yali awagira Magufuli tasobola kuvaayo n'atandika okugamba yakola kino ne mutandika okuwakana nedda byakola byeyogerera. Naye laba abana Kenya abali miles and miles away bamanyi ekigenda maaso mu Uganda, naye n'olaba abasajja mu Uganda kwebuza amagezi ng'avaayo n'akugamba NRM party ennungi nnyo nga bo just leader waabwe vice president okubeera obubeezi friends ne president waffe bo kibakwasa ennaku biki byamuyigako. Bannange ekintu kino kibi nnyo okuba nti mubeera ne president amaze emyaka 35 naye ng'ensi neighboring country ensi esinga okuba engagga mu region yammwe, ensi esinga okuba stable mu region yammwe kugamba oyo tetuyina kye tumuyigako, oyo tetuyina kye tumuyigako. Ensi yaffe bagitunulira chaos, ensi yaffe bagitunulira balaba chaos.
olw'abasajja bano ebintu bye bakoze. Saagadde kwogera nnyo naye njagadde kano ka audio gw'okawulire ggwe munnayuganda ayeebuza amagezi olw'obusente olw'obumotokamotoka naye nga bannakenya wano ku mirirwano bamanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga lyo naye ggwe ne weebuza amagezi n'ogamba tomanyi kigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Omukulembeze w'eggwanga amaze emyaka 35 ayandibadde jjajja w'emirembe ayandibadde ayita zino ensi za East Africa zino endala zandibadde zimwebuuzaako bwebuuza naye they are distancing themselves. Bagamba nedda kiki kyogenda okuyiga ku Uganda. Generally bagamba kiki kyogenda okuyiga ku NRM. Agamba the NRM record on human rights is not worth borrowing. Tetwagala mu Kenya. The NRM record on democracy is not worth borrowing. Tetwagala mu Kenya. Worst of all, the NRM party is for lifetime presidency. Tetwagala mu Kenya. To me, mbadde sirabanga Ruto alina chance, especially Raila Odinga wabanga yajja talina chance. Naye ate kino just because of this ate kyajjiddewo ddala ne ka chance konna akatono kabadde alina. Because Kenyans actually do care about their politics. And maybe the time that we spend so much on social media, the time that we spend so much on TikTok, the time we spend so much on comedy and other things, maybe we should start taking some time and learn what is actually happening in our country. Njogera kumwe abeebuza amagezi. Neighbor wakugambye nzi Uganda sina kyembayigako naye ng'omusajja abakulembera abadde in power for 35 years. Bonna gwe bandibadde beebuuzaako. Lwaki? Olw'ebikolebwa. Omusajja ali Kenya n'avaayo n'akugamba ffenna tukimanyi Museveni tawangulangako kalulu. Ali Kenya n'akugamba ffenna tukimanyi ensi yonna ekimanyi Museveni tavangayo tawangula kalulu naye bano olw'okuba bakwata obusente obumotoka n'avaayo n'akugamba yawangula akalulu. Naye ng'ate ye yabiraba byennyini ebigenda mu maaso ebimu yabiraba maaso ku maaso ng'abaana babawamba abaana babatwala abaana babatta. Omunnakenya abiraba ku social media bye tupostinga n'agenda n'asoma n'agamba no tetulina kye twagala kusoma mu Uganda. Tetulina kye twagala kuyiga ku General Museveni, tetulina kye twagala kuyiga ku NRM party. Eno audio ngidedicatingidde ggwe yenna ayeebuza amagezi. Eno audio ngidedicatingidde ggwe ayeebuza amagezi olw'okuba bakuwadde akamotoka n'otajjukira nti akamotoka buli w'okwata ekisumuluzo ekyo oba tunaba nakitunulako bw'oti seconds eziba ziyiseewo kaba kaloozinze value. Soogera n'okwoyo gwe mulowooza nza okugamba omusajja ng'obwo mwogerako nnyo emmotoka nedda bangi nnyo be baguze n'emmotoka bangi. So yeka I give that example because they have done it so many times. It's actually their price tag. Senga olaba especially the social activists, it's the price tag. Motoka kyenkulekera olowoozeeko webanga Kenya egamba terina kyesobola kuyiga ku NRM, terina kyesobola kuyiga ku president waffe, ate kati ba grooming bamuyiga kochi tewali wabula okujjako okuddamu ebyo byatukola kati. I want to leave you with a quote by Michael Bassey Johnson. People will walk in and out of your life, but the one whose footstep made a long-lasting impression is the one you should never allow to walk out. How many of you have started following politics because of the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu? Use this chance. Don't give up now. Keep going. You might lose motivation on the way, but let that long-lasting impression he made on all of us be the passion to keep us going no matter what. Success is not obtained overnight. It comes in installments. You get a little bit today, a little bit tomorrow, until the whole package is given out. Mbagala nnyo. Peace.